atria and ventricle. A part also is not visible due to presence of this pulmonary trunk and ascending aorta. But in the lower part it is visible and goes in this fashion and goes posteriorly in this fashion. So we call the atrioventricular groove anterior part, and it is the posterior part of the atrioventricular groove. This. So this is the atrioventricular groove anterior part. ঘুরে যাচ্ছে, ঘুরে গিয়ে এইরকম করে চলে গেল posterior part of atrioventricular groove. And this point where the interatrial groove, atrioventricular groove and posterior upper part বাস এটা করলেই করোনারি সার্কুলেশন মোরলেস ফিনিশ। এটা জানলেই অনেকটা হয়ে গেল। দিস ইজ দ্য ইন্টারভেন্ট্রিকুলার গ্রুভ। এখানে খুব একটা ভালো প্রবলেম, এই যে দিস ইজ দ্য ইন্টারভেন্ট্রিকুলার গ্রুভ। এই যে এরকম অবলিক দেখতে পাচ্ছি না কেন? অ্যাওর্টার জন্য। এই যে অ্যাওর্টা এই জায়গাটায় দেখা যাচ্ছে অনলি অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার গ্রুভ। কেমন? দিস ইজ দ্য ইন্টারভেন্ট্রিকুলার গ্রুভ। Insusura epicis cordis. কেমন? Atrioventricular groove. এটা হচ্ছে এই সরি হ্যাঁ এটা হচ্ছে anterior part of the interventricular groove. এইটা হচ্ছে posterior part of interventricular groove. এইটা হচ্ছে atrioventricular groove on the posterior side. It is the atrioventricular groove in the posterior side. তুমি যখন ভিসেরা নেবে লাগবে। তাহলে এবার আমি একটুখানি এই পিকচারটা স্কিমেটিক খুবই সুন্দর আছে। সো দিস ইজ দ্য রাইট অ্যাট্রিয়াম এন্ড দিস ইজ দ্য রাইট অরিকল। কালকে বলেছে তো? তাহলে রাইট অ্যাট্রিয়াম এটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল, দিস ইজ দ্য লেফট ভেন্ট্রিকল। তাহলে দিস part separates this atrium with the ventricle. So this is the atrioventricular groove in the anterior side. This is the anterior interventricular groove. So in the anterior region or the sternocostal surface, right ventricle, though it is a bigger, right ventricle is a larger than the left ventricle is larger than the right ventricle. Left ventricle is a larger, thicker than the left ventricle. But in the anterior side, only you can see 1/3. Mainly left ventricle present on the posterior side and the right ventricle on this side. And this separates the right ventricle with the left ventricle. We call it anterior interventricular groove. Right? So, this is the anterior part of the atrioventricular groove. Atrioventricular টার্মগুলি ইউজ করো। দিস ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার গ্রুভ। দিস ইজ দ্য posterior part of the interventricular groove. This is the posterior দিকটা দেখছি হাড়টা, posterior part of the interventricular groove, and this is the posterior part of the atrioventricular groove, or it is called coronary sulcus because here occupies the coronary sinus. Another name of the posterior part of the atrioventricular groove is the coronary sulcus because it is occupied mainly by the vein, and this is the right ventricle. With this introduction, it is the posterior side, and this is the crux of the heart. This is the crux of the heart. A posterior atrioventricular groove, a interventricular groove, posterior part of the interventricular groove. This is the atrioventricular groove. This is the interatrial groove. Interatrial groove, where it meets, we call the crux of the heart. Meeting point, as it is a cross separate, so it is called the crux of the heart. And this is the, from the right atrium, blood goes to the right ventricle. From the right ventricle goes to the pulmonary trunk to the lungs. From the lungs, it comes to the heart by the pulmonary vein, and then it goes to the left ventricle.
from the left ventricle, it goes to the ascending aorta. And this part, here is the right atrium. This is the right ventricle. This is the right ventricle, and here is the origin of the pulmonary trunk. And this, here the blood is received in the left ventricle also. Here the blood is received by the atria, from the atria. Atria pushes the blood to the right ventricle. So, we call this is the inflow part. And here, when ventricle contracts, the blood goes to this, through this pulmonary trunk or through this arch of ascending aorta to the outside. And this is called the outflow part. Now, this outflow part of the right ventricle, this region, we call infundibulum or conus. Lagbe amar, tar jonno ami bole dilam. Infundibulum or conus. এরপরে আসছি, এরপরে উইথ দিস এটা গেল ফিচার্স গুলি বললাম। নাও স্টার্ট দ্য কোশ্চেন। একটা ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন দেবে, এ পেশেন্ট presents with a sudden severe compressing pain on the left side of the body, left side of the chest, reddening to the left arm with profuse sweating and other thing. What is your diagnosis? তারপরে বলবে what is the reason for having some pain? What is the reason for radiating the pain to the left arm? Next, describe the coronary circulation. This is the usual long question. So, I start the coronary circulation. Coronary circulation, introduction. Coronary circulation is meant for blood supply of the heart. But you must remember, if this is the heart cavity, heart like a আগেই বলেছি আর্টারি বা ভেনের কি আছে, টিউনিকা ইন্টিমা, টিউনিকা মিডিয়া, টিউনিকা অ্যাডভেন্টেশিয়া। আরেকটা কি বলেছি, হার্ট ইজ নাথিং বাট এ ডাইলেটেড ভেসেল। সো heart has again at a 3 layers. Inside layer, we call it endocardium, lined by flat endothelial cell, endocardium. তারপরে হচ্ছে, instead of tunica media, we call it myocardium. And outside, we call it pericardium. Endocardium, myocardium, pericardium. Endothelial cell, muscle cell, cardiac muscle, histology te dekhechi, and it is the connective tissue covered by the pericardium. And this is a cavity which contains bloods. Inner 75 to 100 micron of the endocardium. Inner, মানে হচ্ছে this side. এতটা জায়গা 75 to 100 micron of the heart wall is receive blood from the blood present in the cavity directly. এই যে ব্লাড এসেছে এখান থেকে এটা নিউট্রিশন পাচ্ছে, মেইনলি দ্য এন্ডোকার্ডিয়াম ডাইরেক্টলি পেয়ে যাচ্ছে, তাও পুরোটা নয়, only 75 to 100 micron. But the rest of the part of the pericardium, myocardium and outside of the endocardium receive blood to the coronary arteries. Receive blood from the coronary arteries. So, introduction এটা লিখতে হবে যদি দেয়। Number 2 point, artery supply
or vein supply, a vein receives blood from everywhere in the body. Artery supplies so all tissues in the body. But who will supply the arteries? Artery is also a living tissue. So it must get its tunica media, tunica intima. Tunica intima gets its blood from the inside of the blood present in the artery. But who will supply the tunica media and tunica adventitia? So there must be arteries derived from the artery itself. And these arteries which supply the artery itself, we call vasa vasoram. We call vasa vasoram. The arteries which supply the veins or arteries, we call the vasa vasoram. So coronary arteries, we can call, it is the vasa vasoram of the heart. It is derived from the artery and supply the heart. So we can call the coronary arteries nothing but the vasa vasoram of the heart. Next point. Sorry. Coronary artery is a kind of vasa vasoram of the heart. Coronary arteries are not anatomical end arteries but functional end arteries. Barbar ami bolechi. Ki byapar? What is end artery? Abar repeat korchi. আবার রিপিট করছি আমি। Suppose this is the artery, this is the main artery, and this is the tissue. This is a part of the organ. For example, kidney. Suppose it is the part of the kidney, and it is the renal artery. Renal artery divides into branches, gives branches. Ultimately, it gives number of branches, smaller branches. Ultimately, like a bronchus, it becomes very small, and we call arteriole. Bronchus ke jemon bronchiole, we become arteriole. Ei arteriole holo, ei arteriole er pore it divides into number of capillaries to supply the main artery, segmental artery, then smaller artery, then more smaller arteriole. Arteriole then gives rise to capillaries. From the capillaries, it supplies the tissues. Similarly, it also. To save the tissues, suppose if one artery is blocked, so no blood will not go to the region, and suppose these supply this part of the tissue, this will not get any nutrition. So the cells of which will die. To save this, nature gives before artery, pre-arterial level, before arteries, there is a communication. So that if it is a blocked, the blood from the neighboring artery go through its communication to supply the tissue. বুঝতে পেরেছো কি? হ্যাঁ, এই যে দুটো আর্টারি আর এইটা হচ্ছে ক্যাপিলারি, এইটা হচ্ছে টিস্যু। এটা হচ্ছে ক্যাপিলারি। যদি এইখানটা ব্লক হতো তাহলে নো ব্লাড উইল গো এন্ড দ্য টিস্যু উইল ডাই। বাট নেচার গিভস just before a communication in the before the capillary, so we call pre-capillary anastomosis. So that if this is blocked, the blood can go to supply this, so it will survive. In retina, central artery of retina, there is a no pre-capillary anastomosis. So if this central artery is blocked, means blocked, puro vanished, destroy, blind হয়ে যাব।
kidney, that part supplied by this segmental artery. So if lobar arteries or segmental arteries of the kidney is blocked, that lobe will be death, because there is a no pre-capillary anastomosis. And these type of arteries are called end arteries. So central artery of retina, lobar arteries of kidney are end arteries. Clear? খুব জিজ্ঞেস কর। কিন্তু ব্যাড লাক কি আমাদের, হার্টে কিন্তু প্রি-ক্যাপিলারি অ্যানাস্টোমোসিস আছে। Between the branches of the coronary arteries supplying the heart, there is a pre-capillary anastomosis. But in young children, though anatomical anastomosis is present, but still it is functionally closed. Blood jete pare na. Blood cannot go this side. বন্ধ থাকে। Though anatomically anastomosis is present, it is closed. So, an young myocardial infarction will occur. Though this anastomosis is present, but it is physiologically closed. Physiologically closed. Anatomically present, functionally closed, physiologically closed. And number of anastomosis also few, come in young adults. So, common question is that if there is a certain block of in young children, it is dangerous. It is dangerous. Can block tissue death, myocardial infarction, or immediate stenting. But in adult, especially us, gradually, as the age advantage, the physiological closing gradually opens. Number two, number of in old age, in disastrous condition. But তার মানে এই নয় যে অ্যাডাল্টদেরই বেশি হয়, কারণ অ্যাডাল্টদের অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বেশি হয়, সেটা পরে আসবো। বাট ইয়ংদের অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস কম, সুতরাং ব্লকিংয়ের চান্সও নেই। তাহলে তো ইউ ক্যান সে দ্যাট ওয়াই নট myocardial infarction is common in old age, why not in young? Because the main cause of the closing of these arteries is the atherosclerosis. Ashbo ami, what is atherosclerosis? Which is not common in young. Today it is common, taking so much of fast food and etc. with having fat and other material. So there is an explain why question is that why myocardial infarction is dangerous, physiologically it is closed. So any young children, if it is a block, the part of this segment of the heart, disastrous condition. In old age, this gradually opens up, so blood can save this, and also the number of anastomosis is good. আরেকটা important ব্যাপার হচ্ছে কি, interesting ব্যাপার, all the our tissue gets blood during systole. Heart যখন কন্ট্রাক্ট করছে, blood চলে যাচ্ছে and it is occurred in systole. But in heart gets his blood in diastole. বুঝতে পেরেছো? এটা মনে রাখবে, কারণ সিস্টোলে two coronary arteries normally, right coronary artery and left coronary artery. They arise from the barbar bolechi ascending aorta. They are arising from the ascending aorta. Ascending aorta gives only branches that is the coronary arteries, right and left. When ascending aorta, from where ascends swelling, we call aortic sinus. We call aortic sinus. এই দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে অরিজিন। এইখানে হিয়ার অন, এইখানে লেফট ভেন্ট্রিকলটা রয়েছে, জাস্ট অফ অরিজিন দেয়ার আর 3 swellings. We call aortic sinus. There are 1 aortic sinus anteriorly placed and 2 aortic sinus placed posteriorly.
So aortic sinus we call anterior aortic sinus, right posterior aortic sinus, left posterior aortic sinus. তাহলে কি কি সাইনাস থাকছে? অ্যান্টিরিয়র অ্যাওর্টিক সাইনাস একটা, এই যখন এটা হচ্ছে ফিটাল পজিশনে এটা থাকে বা নিউ থাকে ফিটাল পজিশনে, একটা অ্যান্টিরিয়র দুটো পস্টেরিয়র, কেমন যাকে ওটা পরে আসবে ডেভেলপমেন্ট যখন করবে। কিন্তু আফটার স্লাইট রোটেশন অফ দ্য হার্ট দিস অ্যান্টিরিয়র অ্যাওর্টিক সাইনাস করছে, যারা হার্ট অপারেশন করছে তারা দেখতে পাচ্ছে রাইট সাইডে একটা অ্যাওর্টিক সাইনাস। সুতরাং অ্যান্টিরিয়র অ্যাওর্টিক সাইনাস অ্যানাটমিক্যালি, অ্যানাটমিস্ট বলছি আমরা, অ্যানাটমি বলছে অ্যান্টিরিয়র অ্যাওর্টিক সাইনাস, আর ক্লিনিশিয়ানরা বলছে এই একই জিনিস, বলছে সেম থিং। সো রাইট করোনারি আর্টারি arising from clinically or anatomically anterior aortic sinus. এই যে এটা ছেড়ে দাও, আর একটা একটা করে বলি। So right coronary arteries, anterior or right coronary aortic sinus of the ascending aorta. The measuring tools by which we can measure the health status of a country, of people, and express it in different units. Now, as usual, it has some uses. Number one is to measure the health status of any place. Suppose there is a city, Kolkata or Birbhum, you can measure the health status of that place. Of Bolpur city with Siuri city, with Kolkata, with New or two countries. Next point is you can measure the health status of here with another country or another place. Third use is you can compare the health status of 2023, same place, but time difference, but whether it is improved. So it can evaluate the health programs. Suppose in Purulia and Bankura district, সারা ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। So as a result of you are medicines, doctors, nurses, and different institutions. So by our program is successful or not, whether the leprosy has also you provide different resources like doctors, drugs, nurses, and institution. যেখানে যেটা লাগবে তুমি দেখে বুঝতে পারছো না এই জায়গা this place does not need so much resources, but this place requires more. So health is a multi-dimensional. So health is a multi-dimensional condition. So it has different indicators to measure it from different sides, length, breadth, height, like this. First of all, it is a long question. So or a short question. What is mortality indicators? Mortality means death. So it is these indicators are related with death. It is a negative indicator because the mortality of city A is less than city B. So the health status of city A is better. তার মানে আমরা হচ্ছে যে শান্তি নিকেতন মেডিকেল কলেজের MBBS ফার্স্ট ইয়ারে ছেলেদের
ফেল করার সংখ্যার চেয়ে কম। Does it indicate that Shantiniketan Medical College is better than Arjikar? Actually, this is lopsided, one-sided. You can get an idea. তোমাকে দুটো মেডিকেল কলেজ কম্পেয়ার করতে গেলে তোমাকে not only ফেলের সংখ্যা, students got honors, etc., etc. How many students passed in one chance, everything. So mortality indicators, however, is a good indicator to measure the health status of a country. That it has different subsets. আমার খালি মনে হয় কি তোমাদের এই ক্লাসগুলোর মধ্যে মৌমাছি ঢুকেছে, হামিং নয়েজ পাই আমি, গুনগুন 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 করে। কি লাভ হয় নিজেদের মধ্যে গুনগুন গুনগুন করে কথা বলে, তাহলে বাইরে গিয়ে জোরে জোরে কথা বলতে পারো, তাই না? 42 বছর পড়িয়েছি আর আমিও, আমার তা মোটামুটি 7 বছর লেগে যেত। আমাদের সময় তো কোর্সটা আরো বড় ছিল, সেই 49 বছর মোটামুটি স্টুডেন্টশিপ করেছি, বুঝলে তো, বা টিচারশিপ সব মিলিয়ে। তো আমার অভিজ্ঞতা আছে, কোথায় কি আওয়াজ হচ্ছে কি সবই জানি আমি। এই করে তো জীবনটা কেটে গেল জীবন। তা আমাদের এক হেলথ তা আমাদের বলতো, স্যার আপনাদের দেখে ভীষণ দুঃখ হয়, এই বুড়ো বয়সে বই মুখে নিয়ে বসে আছেন, আমরা কবে ওই পাঠ চুকিয়ে দিয়েছি। তা সেই জন্য বলছি, ডক্টর যখন হচ্ছ তখন কিন্তু সেই বুড়ো বয়স পর্যন্ত বই মুখে নিয়ে বসে থাকতে হবে, টেক্সট বুক না হলেও জার্নালটা পড়তে হবে। ওকে, সুতরাং পড়া এবং শোনার এবং সেমিনার, you have to attend different seminars, otherwise you cannot update with the advances of medicine. It is always advancing. So এই অভ্যাসটা তৈরি করো এখন থেকে, টু অ্যাটেন্ড দ্য সেমিনার, মানে সেই মুডটা, সেখানে গিয়ে যদি তুমি গুনগুন করে কাজ করো, গান করো, তাহলে তোমাকে কিন্তু বার করে দেবে। নেক্সট ইজ this in a country, in a year. So it includes all types of death. Deaths from accident, deaths from coronary heart disease, deaths from tuberculosis, deaths from gastroenteritis, etc. So the cause was not mentioned. So for this reason, it is called crude death rate. Next is from 0 to 1 year. এক বছরের নিচে পর্যন্ত বাচ্চাদের সার্টেন রিজন ইন 1 year per 1000 live birth. You have to read all these things in detail in statistics. These are the short notes. It is a very good indicator. একটা দেশে if you see the infant mortality is very high, you cannot say that it is a good health status, because death of the infants depends upon several medical and socio-economic conditions. Next is child mortality rate, that is the death of the children from 1 year to 4 years. This is called child mortality rate. It has also different socio-economic and medical implications. Socio-economic, political, everything you can measure by knowing the child death rate of a country, of a place. Next is under dying in a year, in a place. It is also a very good indicator. Next is maternal mortality rate. It is the death of the pregnant woman during pregnancy or during delivery, and also 42 মায়ের প্রেগন্যান্ট মাদারের মৃত্যু হচ্ছে প্রেগন্যান্সির সময়, ডেলিভারির সময় এবং ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার 42 days পর্যন্ত।
due to any cause related to pregnancy, and it is not including incidental or accidental causes. The causes should be pregnancy related. As for example, a pregnant mother is crossing the road, and at that time, unfortunately, she was ran over by a death case is not included in maternal mortality rate. Okay, that means it excludes the accidental and incidental causes. What does it indicate? এটা মেজার করে কি লাভ আছে? কি লাভ আছে? By observing the maternal mortality, you can know whether antenatal visits are given, whether proper nutrition was given to the mother, proper checkup was done in case of that mother. Next is whether there is any chance of infection, whether the delivery case was conducted at home or in the hospital, whether delivery was conducted by a trained doctor or nurse, whether the provision of cesarean section was there or not. So whether there is provision of forceps application was there or not. So all these things, whether the placenta was properly evacuated and related with the death of the mother. So by seeing single maternal mortality rate, there is during pregnancy there is chance of reproductive tract infection, health deteriorate করতে পারে। সেই জন্য we say in the village side that don't deep into the pond, because most of the ponds are filled with different types of infected waters. গরু মোষও চান করছে, থালা বাসনও মাজছে, কাপড়ও কাচ্ছে. Don't go into the ponds. There is chance of infection. তাহলে তুমি বলবে গ্রামে কি ট্যাপ ওয়াটার আছে? এখন অনেক জায়গায় আছে, কিন্তু most of the villages are not provided with safe tap water. তাহলে সেক্ষেত্রে what is your advice? যে জলটা তুলে নিয়ে এসে সেটা মাথায় দিয়ে দিয়ে স্নান করবে. These are the very simple tip একটা city area. So in those cases, places by simple giving this advice, you can prevent the urinary tract infection of the mother. Next is disease specific mortality in a year, in a place. Due to cancer, how many people are dying? Due to tuberculosis, how many people are dying? True death rate. In those cases, we are not giving any. And proportional mortality rate, what is that? That is, out of total death in a place, how many people are dying? How many people are dying from cancer? This is proportion. What proportion of death is contributed by a single disease? Next is morbidity indicators. What is that? Incidence and prevalence. What is incidence? In a defined area, what is the total number of new cases in a year? So this is incidence. কতগুলো কেস হচ্ছে, ইনসিডেন্স হচ্ছে। এখন বলছে যে ইনসিডেন্স অফ কোভিড is again increasing. So by knowing the incidence, you are knowing the health status. This is the incidence of mycoplasma pneumoniae is increasing. So these are the incidence. And prevalence,
means it is the total new and old cases. Okay. Then notification. Notification means notify. As a doctor, you have to inform your cases to the higher authority. যেমন কোভিড, তুমি প্র্যাকটিস করছো চেম্বারে, if you see a COVID case, you have to inform the higher authority. আমাদের এখানে যেমন আছে a cell in the স্বাস্থ্য ভবন, head office. You have to inform there. Otherwise, you will be punished. And in case of government hospital, it is mandatory to inform. সেখানে তো ওরা নিজেরাই খোঁজ করছে, কিন্তু কোন কোণে বসে তুমি পশ্চিমবঙ্গের প্র্যাকটিস করছো সেটা তো জানা উচিত সম্ভব না। সো ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু। থার্ড ইজ অ্যাটেন্ডেন্স ইন দ্য ওপিডি। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, the attendance of patients suffering from cold and cough increases during winter season. And next is the attendance of patients suffering from gastrointestinal diseases is more in the summer and rainy season. Okay. So by seeing the attendance in the third point is disability indicator. আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছিলাম as a result of disease, একটা লোক হয়তো ডিজিজে ভুগছে, 3 things from happen. কি আর কি হতে পারে? সেকেন্ড কি হতে পারে? তার ডেথ হতে পারে, অথবা সে লেম হয়ে গেল। কোভিড হচ্ছে, কি হতে পারে? ডেথ হতে পারে, অথবা আগে তুমি বলবে রিকভারি, তাই তো? যত লোক কোভিডে ইউরোপে মরে গেছি না, তোমাদের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সো তোমার হয়েছিল কোভিড? হয়েছিল? ইয়েস। হোয়াই সো সাই? ডক্টর এত সাই হলে হবে না বাবা। So you suffered from recovery or death or disability. As for example, people like us at the age, so this is disability. তোমরা যারা ইয়াং আছো তারা জানো না। So this disability of COVID is coronary heart disease, different involvement of the different part of the body, mostly lungs, respiratory system. আমি বুঝতে পারি যে আমার লাংসটা একটু কমজোরি হয়ে গেছে। So what I am telling is disability is the one of the end results of a disease. So it is measured by Sullivan's index or by DALYs. DALY means disability adjusted life years. So what is that? Sullivan's index. Suppose a man is living 70 years. That during these 70 years, he is not well during all the period from childhood. Once he suffered from cough and cold, another diarrhea, next time he suffered from pneumonia. So at these times, he was disabled. Suppose it was measured that in a 70 years of age, 6 to 7 years from different diseases. তুমি মেজার করে দেখো না, তোমাদের তো 20 বছর বয়স, 20 বছরই কি সুস্থ ছিলে কি? No. So this is Sullivan's index, and DALY is the defined from, as the name implies, is disability adjusted life years. Next is nutritional status indicator. By knowing the nutritional status of a community, in can measure the health status. তুমি একটা জায়গায় গেলে, একটা গাড়ি করে যাচ্ছ, এগুলো আমরা 20 বছর আগেও দেখেছি। একটা গ্রামের পাশে আমরা থামলাম,
for nature's call, suppose এক গাদা বাচ্চা বেরিয়ে আসলো, হাড় জিটজিটে চেহারা, একটা ইজের পড়া, খালি গা, মাথাটা এরকম বড়। Have some expectations. This indicates that the status of this area is not good. দেখেছো এরকম বাচ্চা? দেখেছো গ্রামে? গ্রামে health status of the children of a community, you can assess the health status of this. তোমাদের বাড়ির বাচ্চাগুলোকে দেখবে, or every 3 months there is ওয়েটমেন্ট অফ দেয়ার চিলড্রেন, ইস ওজনটা একটু খারাপ হয়ে গেল, বাড়লো না, বাবু আমার বাচ্চাটা বাড়ছে না, ডাক্তার